Hello children, welcome to Lanit Edu YouTube channel. අද grade 8 දූල පුතාලට දෙවෙනි වාර විභාගය ගැන පේපර් එකක් කරන්න යන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ පේපර් එක මුලින්ම ස්ක්‍රීන් එකේ වටනම ක්වෙස්චන් එක පිළිතුරු ලියන්න. ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරනකොට බලන්න ඔයාට මේවට පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. Grade 8 second term test 2023. ඒ වගේම මේ grade 8 දූල පුතාලට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි කාරණයක් තියෙනවා. මේ ගොඩක් අය මේ channel එකට subscribe කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ subscribersලා ප්‍රමාණය දැන් වැඩි වෙලා. දැන් 22000 ගණක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේකට subscribe වෙලා මේ පාඩම් නැරඹීම ගැන. එහෙනම් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නයට යමු. Test 1. Fill in the blanks using the given parts in the blanks. හිස්තෙන් පිරවීමක් කරන්න තියෙන්නේ අග කොටස සෑම එකම අඩුයි. අද බලමු පුළුවන්ද කියලා මේවා fill කරන්න. මේ ඕගොල්ලන්ගේ grade 8 පොතේ අඩංගු වචන තමයි. Creation. Creation කියන්නේ නිර්මාණය. TION තමයි අගට එන්නේ. Different වෙනස්. ENT different. Neighbor අසල්වැසියා BOUR. Japanese ESC තමයි අගට. Collection එකතුව TION. Creature සත්වයා TURE. Underground OUND underground පොළොව යට. Mountain TAIN. Permission SSION. Kingdom රාජධානි. මේ ආකාරයට ෆිල් කළා නම් ඔයාට ලකුණු 10ක් ලැබිලා ඇති. right අපි එහෙනම් ඊළඟ එකට යමු. add correct suffixes prefixes. ඔන්න ඔයාලට එකතු කරන්න තියෙනවා මේ suffixes කියන්නේ අගට වචනයක අගට එකතු වෙන ඒවා. full nurse lee ඒ වගේ ඒවා. prefixes කියන්නේ මුලට එකතු වෙන ඒවා. im re ඒ වගේ ඒවා. අය බලමු එහෙනම් මේ ඔයාලට පුළුවන් ද කියලා මෙයා ෆිල් කරන්න. Our teacher speaks kindly to all the children. She sang the song so beautifully. I did not go on the trip because of my sickness. Don't do useless work in the classroom. My friend is very helpful to others. No, it is impossible to climb the rock. ඒකේ මුලට එකතු වෙන්නේ. Sentences are on. Let's rearrange them. මේ ආකාරයට ලියුවා නම් ඔයාලට ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. Change the sentences into passive voice. ඔන්න passive voice වලට හරවන්න තියෙන්නේ දූල පුතාලා මේ වෙනකොට passive voice ඉගෙනගෙනද දන්නේ. දෙවෙනි වාරෙත් තමයි 8 ශ්‍රේණිය දූල පුතාලාට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දන්නේ කියලා කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ Lanit Edu YouTube channel එකේ තියෙනවා passive voice කියලා හොඳ පාඩමක්. ඔයා YouTube එකට ගිහිල්ලා Lanit Edu කියලා passive voice ගන්න. passive voice කියලා type කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ පාඩම හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියන හැටි බලමු. The farmer water the garden. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේවා වෙන් කර ගන්නවා subject verb object ආදී වශයෙන් වෙන් කර ගන්නවා. object එක මුලට අරන් අපි ලියන්නේ. The garden is watered by the farmers. Two teams of 11 players play football. ඒක subject එක නම් දිගයි. subject එක two teams of 11 players. football මුලට එනවා. football is played by two teams of 11 players. My mother buys the vegetables. The vegetables තමයි මුලට එන්නේ. The vegetables are bought by my mother. The director delivered the welcome speech. The welcome speech තමයි object එක. The welcome speech is delivered by the director. Charles Dickens wrote Oliver Twist. Oliver Twist මුලට එනවා. Oliver Twist was written by Charles Dickens. මේ ආකාරයට ලියවන ලකුණු
10ක් ලැබෙනවා. ඔයාට අමාරු නම් මේ YouTube channel එකේ Lanit Edu කියන එකේ තියෙනවා passive voice කරන්න හැටි. ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Write the correct form of the adjectives to complete the table. මේ adjectives වල විධි තුනක් තියෙනවා. positive, comparative, superlative කියලා. අන්න ඒකත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මේ දෙවෙනි වාරෙදී. හරි. ඉතින් ඉගෙනගෙන නැති අය කලබල වෙන්න ඕනේ. ඒකත් තියෙනවා Lanit Edu YouTube channel එකේ. මේවා කොහොමද මේවට පිළිතුරු ලියන්නේ? මේ ලැයිස්තු තියෙනවා. මේවා උගන්වනවා. ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ළඟදී තමයි ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක YouTube එකට දැම්මේ. ඒ නිසා ඒක බලන්න. right අපි එනම් බලමු. happy, happier, happiest, good, better, best, bad, worse, worst, attractive, more attractive, most attractive, heavy, heavier, heaviest. ඔන්න ඔයාලට ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා මේක හරියට ලියවන්න. Number 5. Rewrite the following pairs of sentences using given conjunctions. Conjunctions යොදන්න තියෙන්නේ. සම්බන්ධීකරණ පද. Since, as, but, so, and. It was very cold. We put on our coats. බොහොම සීතලයි අපි ඇඳගත්ත coats. බොහොම සීතල නිසා අපි ඇඳගත්ත coat. As කියන එක මුලට දැම්මා. As it was cold, we put on our coat. You are not changed. I have seen you last year. You are not changed since I have seen you last year. ඔය විදිහට පුළුවන්. It was raining. He went to the office in his car. වහිනවා ඔහු ගියා ඔෆිස් එකට කාර් එකෙන්. වහින නිසා ඔහු ගියා ඔෆිස් එකට කාර් එකෙන්. As it was raining, he went to the office in his car. He worked hard. He passed the exam. He worked hard, so he passed the exam. මේක පුළුවන්. As he worked hard, he passed the exam කියන්න. Since he worked hard, he passed the exam කියන්නත් පුළුවන්. I woke up late. I went to the office before 8 o'clock. මම අවදි වුණා ප්‍රමාද වෙලා ගියා ඔෆිස් එකට 8ට පෙර. ප්‍රමාද වෙලා අවදි වුණා නම් ප්‍රමාද වෙලානේ යන්නේ නේද? එහෙම නොවන වෙලාවට අපි but කියලා යොදන්න. I woke up late but I went to the office before 8 o'clock. He plays badminton. He plays table tennis. He plays badminton and table tennis. මේ ආකාරයට ලියවනම් ඔයාට ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. Number 6. ඔන්න 6 වෙනි ප්‍රශ්නය poems ගැන. මේ මෑතකදී මේ poems වලට කොහොමද පිළිතුරු ලියන්නේ කියලා අපි වීඩියෝ එකක් කළා YouTube channel එකට. අමාරු දූල පුතාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. බලමු අපි ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Write the adjectives that describe the words. watch කියන එක විස්තර කරන වචන ලියන්න. ඔන්න දෙවෙනි පේලිය තියෙනවා. It's an all wrist watch. all කියලා තියෙනවා wrist කියලා තියෙනවා. days කියන එක අන්තිම පේලිය තියෙනවා. my golden days. golden කියන එකෙන් තමයි විස්තර වෙන්නේ. Who gave this watch to my mother? කවුද දුන්නේ මේ watch එක අම්මට? ඔන්න එතකොට මේක බලන්න මේ watch එකක් ගැන තියෙන්නේ wrist watch කියන්නේ අතේ බඳින ඔරලෝසුව. මේකේ තියෙනවා my elder brother gave me this one. 7 වෙනි පේලියේ තියෙනවා. my elder brother gave me this one. elder brother තමයි දීලා තියෙන්නේ. underline the word that comes in line 7. 7 වෙනි පේලියේ එන වචනේ ලියන්න ඕන මේවයි. me, my, mine. me කියලා තියෙන්නේ. what are the other things he gave to her mother? තව මොනවද දුන්නේ elder brother අම්මට? ඔන්න ඒක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට 9 වෙනි පේලියේ තියෙනවා. He gave everything, this house, the paddy field, our car. ඔන්න ඒ තුන තමයි දීලා තියෙන්නේ. Write the rhyme in words. Rhyme in words ලියන්න. Rhyme in words ලියන්න නම් හරිම පහසුයි. කවියේ අග එක වගේ ශබ්ද වෙන වචන ලියන්න තියෙනවා. watch කියන එකට touch, run, fun,
more, wo. මේ විදිහට ලිවන ඔබට ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. Question number 7. Fill in the blanks using the correct prepositions. ඔන්න prepositions දාලා ඉස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. across හරහා, into ඇතුළට, through අතරින්, along දිගේ, over උඩින්. They walk along the beach every evening. ඔවුන් ඇවිදිනවා beach එක දිගේ සෑම හවසක. The man met with an accident. මිනිහාට accident එකක් වුණා. When he was running across the road. ඔහු පාර හරහා දුවන විට. The express train is running. ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය දුවනවා through the tunnel. පිංගය තුලින්. The cow jumped. හරක පැන්න over the fence. වැටට උඩින්. And entered the chain. සහ හේනට ඇතුළු වුණා. The little girl put some coins. ගැහැණු ළමයා දැම්මා කාසි ටිකක් into her till. ඇගේ කැටේ ඇතුළට. Okay, you will get 10 marks. Number 8. Rewrite the following using contracted form. ඔන්න contracted form එක කියන්නේ කෙටි කරලා ලියන්න. 6 පන්තියේදීත් මේව ඉගෙන ගත්තා, 7ේදීත් ඉගෙන ගත්තා. ඔන්න 8ේදීත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ 8 පන්තියේ දූල පුතාලා 6 පන්තියේ වීඩියෝ එහෙමත් බලන්න. 6 7 2 ඒවත් බලලා ඉගෙන ගන්න. මොකද ඒවත් පේපර් එකට එන්න පුළුවන්. ඒවට එන papers එහෙමත් බලන්න. ඒවයි එන ප්‍රශ්න 8 පන්තියට එන්නත් පුළුවන්. He will not come tomorrow. Will not කෙටි කරන්න පුළුවන්. He won't come tomorrow. I would like these pictures. I would කියන එක I'd. They are our friends. They are කෙටි කරන්න පුළුවන්. They are our friends. I have got a nice dress. I have කියන එක කෙටි කරන්න පුළුවන්. I've. She will come soon. She will කෙටි කරන්න පුළුවන්. She'll. මේ ආකාරයට ලිවන ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. ඔන්න නැවතත් positive, comparative, superlative විදියට හිස්තැන් පුරවන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Nuwan is the cleverest boy in the class. Shyama is prettier than Krishna. His picture is more beautiful than mine. Sindhu is an interesting teledrama. He was awarded as the best singer of the year. මේවා අමාරු නම් කලබල වෙන්න එපා. මේ මෑතකදී තමයි මේ YouTube එකට මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ මේවා ගැන. ඒක නරඹලා ඉගෙන ගන්න. හොඳ රචනා ලියන්න තියෙනවා. 5ක් දීලා තියෙනවා. The festival in Sri Lanka, my pet, my favorite hobby, the person I like most. Let's protect the environment. එහෙනම් මේවා අපි පහම ලියමු. ඔයාලට මේ රචනා ලියන්න අමාරු නම් Lanit Edu YouTube channel එකකින් ඔයාට ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් රචනා 50කට වඩා තියෙනවා. The festival in Sri Lanka. The New Year is a national festival in Sri Lanka. It is celebrated by Sinhala Buddhist and Tamil Hindus in April. We do lot of activities. We get ready to welcome the new year. My mother makes delicious sweetmeats. We buy new clothes, clean the house and the garden. The trees are full of fruits and flowers. The environment is beautiful. It is a playful period. We visit our relatives and the neighbors with a plate full of sweetmeats. We worship the elders by offering a sheaf of betel. The new year brings unity and cooperation. My pet. My pet is a cat. It is very cute. Its name is Kiri. It is white in color. My father brought it for me. It likes to eat meat and fish. It likes to sleep on my lap. When it climbs onto my lap, I rub its body. It purrs and shows me that it is happy. I like my Kiri and it is a good friend to me.
I love my pet a lot. My hobby is gardening. I work in the garden when I have free time. I have a small garden, but there are many plants of flowers, vegetables and fruits. I work in the garden on Saturdays and Sundays. I clean the garden, manure the plants and water them. My parents also help me in my work. I am very happy when there are flowers, vegetables and fruits in my garden. The person I like most, මා වඩාත්ම කැමති පුද්ගලයා. My favorite person is J.K. Rowling. She is a British novelist, a screenwriter and a film producer. She was born on July 31st in Yate, United Kingdom. She is best known as the author of the Harry Potter fantasy series. Those books have won many awards and sold more than 400 million copies. Let's protect our environment. පරිසරය සුරකිමු. Our environment is our surrounding. It includes air, water and land. We should keep our environment clean. Some people pollute the environment. We should not pollute it. We must protect it. Some people throw polythene, chemicals, industrial waste and garbage on the land. We should not do so. They are harmful to the environment. If we pollute the environment, it will directly affect our lives. If you want to lead a healthy life, you must keep our environment clean. ඔන්න ඔයාලට පණිවිඩයක් තියෙනවා. English for beginners. ආධුනිකයින් සඳහා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා. ඉංග්‍රීසි බැරිම අයෙකුට උනත් පහසුවෙන් නිවසේ සිටම ඉගෙන ගත හැකි පාඨමාලාවක්. ව්‍යාපාර කරන අයට, විදේශ ගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, පාසල් සිසුන්ට, ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට ආශාවක් ඇති අයට. ඉතින් මේ ඔයාලට නෙමෙයි. ඔයාලගේ කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඥාතීන් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි අමාරුයි ඒ වුණාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආශාවෙන් ඉන්නේ. මුල ඉඳලම උගන්වනවා ABC වල ඉඳලම. ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ලින්ක් එකක්. ඒකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සමාජිකත්වය ගන්න ඕනි මේ Patreon කියන එක. Patreon වල සමාජිකත්වය ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මුල් දින 7 නොමිලේ තමයි ඔයාලට ඒකට ජොයින් වෙලා වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. දින 7න් පස්සේ ඔයාලට ගෙවන්න ඕනේ. සුළු මුදලක් තමයි ගෙවන්න තියෙන්නේ. රුපියල් 1000කටත් අඩු මුදලක්. ඉතින් ඥාතීන් දැනුවත් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට කියන්න මේ පාඨමාලාව ගැන. එහෙනම් මං හිතන්නේ ඔයාලා අද ඉගෙන ගත්තා කොහොමද 8 ශ්‍රේණියේ පේපර් එකට පිළිතුරු ලියන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ දවසේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Good luck children.